We are on the air. We already. This is a meeting of the Public Council of International Experts, which is being broadcast live. Це засідання Громадської ради міжнародних експертів, яке транслюється онлайн. Present here are myself, the chairman, Sir Anthony Hooper, and Mr. Fleming Denker, Aurelius Gutauskas. На цьому засіданні присутні я, сер Ентоні Хупер, також Флемінг Денкер і Ауреліус Гутаускас. Present electronically are, please identify yourselves. Ted Zarzachny, Vice Chair. We'll start again because there was overlap. Ted, if you could start. Yes, Ted Zarzachny, Vice Chair. Lorna. Lorna Harris. Miana. Присутніми за допомогою зв'язків електронного зв'язку Тед Заrzachny, заступник голови ГРМ, також Лорна Харріс і Мір'яна Трайковська. The procedure that we are going to follow is this. The information notes which have been prepared in respect of a number of candidates will be summarized, and having completed that process, we will then cease the broadcast while we deliberate. Отож, процедура, якій ми будемо сьогодні слідувати, є наступною. Спершу ми підсумуємо підготовлені інформаційні записки щодо кількох кандидатів. Після цього ми призупинимо наше онлайн-транслювання, тому що ми будемо їх обговорювати. At the conclusion of our deliberations, we will come back and broadcast again, and I will call for the vote which we are required to do in order to convoke a special joint meeting. Наприкінці нашого обговорення ми відновимо нашу трансляцію. Також ми проголосуємо з приводу цих кандидатів, як і ми повинні це зробити, для того, щоб скликати спеціальне спільне засідання. I will start with a candidate, Tishko Dmitrio Anatolievich. Я почну з кандидата Дмитро Анатолійовича Тишко. He has made an application to the High Anti-Corruption Court. Він подався на посаду до Вищого антикорупційного суду. The first part of the note is the same for all of the candidates, and I will therefore summarize it in relation to this candidate. Перша частина записки є аналогічною для всіх кандидатів, тому я зараз її підсумую з приводу цього кандидата. And I will not repeat the first part in relation to the other candidates. І я не буду надалі повторювати цю першу частину записки по відношенню до інших кандидатів. The information note sets out Article 8.4 of the law of Ukraine on the High Anti-Corruption Court. У першій частині інформаційної записки подається частина 4 статті 8 Закону України про Вищий антикорупційний суд. The note goes on to say that to assist the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, після цього в записці вказано, що з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України in establishing that the candidate is compliant with the criteria,
У встановленні відповідності кандидата з критеріями, set out in Article 8.4 викладеними у частині 4 статті 8 of the law of Ukraine on the High Anti-Corruption Court, Закону України про Вищий антикорупційний суд. there then follows, in this case, my name, but it could be the name of another member. So in this case it reads, Sir Anthony Hooper, Chairman of the Public Council of International Experts. Після цього йде у цьому випадку моє ім'я, але це також може бути ім'я будь-якого іншого члена Громадської ради міжнародних експертів. Отож, у цьому випадку тут написано «Сер Ентоні Хупер, голова Громадської ради міжнародних експертів, has decided to refer the question of the candidate's compliance вирішив винести питання відповідності кандидата with the criteria з критерієм to a meeting of the members of the Public Council of International Experts on the 4th of January of 2018. на засідання членів Громадської ради міжнародних експертів, яке відбувається 4 січня 2019 року. If at least 3 members of the Public Council of International Experts Якщо щонайменше 3 членів Громадської ради міжнародних експертів agree with the decision, погоджуються з цим рішенням, then at least 3 members тоді щонайменше 3 членів may convoke a special joint meeting of the High Qualification Commission of Judges можуть скликати спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів and the Public Council of International Experts і Громадської ради міжнародних експертів in accordance with Article 8.5 відповідно до частини 5 статті 8 of the law of Ukraine on the High Anti-Corruption Court. Закону України про Вищий антикорупційний суд. The information note goes on to say that I, Sir Anthony Hooper, have reached this decision for the following reasons. Після цього у інформаційній записці вказано, що я, сер Ентоні Хупер, дійшов до цього рішення з наступних причин. And summarizing those reasons, Далі йде підсумок цих причин. they relate to the answers given by the candidate Вони стосуються відповідей, наданих кандидатом, when sent questions by the Public Council of International Experts. на запитання, які йому направили члени Громадської ради міжнародних експертів. In my view, the answers the candidate gave to question 1 На мою думку, відповідь, яку надав кандидат на запитання 1, questions 2 to 5, запитання від 2 до 5 and questions 12 to 13 і на запитання 12 і 13 are such that there is a reasonable doubt about his compliance with the criteria. є такими, що викликають обґрунтований сумнів у його відповідності критеріям. That completes my information note for the candidate Tishko Dmitro Anatolievich. На цьому закінчується моя інформаційна записка щодо Дмитра Анатолійовича Тишко. I turn to the candidate Zaitz Taras Alexandrovich. Переходжу до кандидата Тарас Олександрович Заєць, A candidate for the High Anti-Corruption Appeal Court. кандидата до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. After setting out the same introduction as I have already read out, I say that I, Sir Anthony Hooper, have reached my decision that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria and have decided to refer the questions, the candidate's compliance, to this meeting. And I say for the following reasons relating to the answers to questions 1, 2, and 3, and the answers to questions 6 to 11.
Виклавши в інформаційній записці щодо цього кандидата той самий вступ, який я згадував щодо попереднього кандидата, я, сер Ентоні Хупер, стверджую, що є обґрунтований сумнів з приводу відповідності цього кандидата критеріям, і я дійшов цього рішення з огляду на наступні причини. Зокрема, з огляду на відповіді на запитання 1, 2, 3 з 6 до 11. And as I have said before, those are answers to written questions which were sent out by the public counsel. І, як я вже говорив, це відповіді на запитання, які кандидат отримав від Громадської ради міжнародних експертів. I now present the information note for Martinov Yevhen Alexandrovich. А зараз я представлю інформаційну записку щодо Євгена Олександровича Мартинова, A candidate for the High Anti-Corruption Court. кандидата на посаду до Вищого антикорупційного суду. In his case, I have decided there is a reasonable doubt about his compliance with the criteria and have decided to refer the question to his compliance with the criteria to this meeting. У його випадку я вирішив, що є обґрунтований сумнів щодо його відповідності критеріям, і я вирішив винести обговорення цього питання на це засідання ГРМ. My reasons relate to the answers that he gave. Мої причини стосуються відповідей, які він надав. To questions 5 to 7. На запитання від 5 до 7. His answer to question 8. Його відповідь на запитання 8. His answers to questions 12 to 13. Його відповідь на запитання 12-13. And his answer to question 14. І його відповідь на запитання 14. That completes the information for that candidate. На цьому закінчується інформаційна записка щодо цього кандидата. The next candidate is Oksana Anatolievna. Наступний кандидат – це Оксана Анатоліївна Голуб. And I, Fleming Denker, now present the information note for Oksana Anatolievna, the candidate for the High Anti-Corruption Court. І зараз я, Флемінг Денкер, представляю інформаційну записку щодо кандидата до Вищого антикорупційного суду Оксани Анатоліївни Голуб. I have decided that there's a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria and has decided to refer the question of the candidate's compliance with the criteria to a meeting of members of the Public Council International Experts on January 2018. Я вирішив, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям і вирішив винести обговорення запитання про відповідність кандидата критеріям на засідання членів Громадської ради міжнародних експертів 4 січня 2019 року. My reasons are the candidate failed to provide her answers by 2nd of January 2019 after a warning that if she didn't answer the questions, the PCIe would convoke the special joint meeting. Мої причини для цього є наступними. Кандидатка не надала свої відповіді на запитання до 2 січня 2019 року після попередження про те, що якщо вона не надасть ці відповіді на ці запитання, ГРМ скличе спільне засідання. And that completes the information note for this candidate. І на цьому закінчується інформаційна записка щодо цього кандидата. The next information note is for Dyakovsky Anatolia Stepanovich. Наступна інформаційна записка стосується Анатолія Степановича Квятковського. A candidate for the High Anti-Corruption Appeal Court. Кандидата на посаду апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. I have decided that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria and have decided to refer the question of the candidate's compliance with the criteria to this meeting. And I have done so because of the answers that he gave
about the purchase of a 2016 car and the value that he gave to that car. Я вирішив, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям і вирішив винести обговорення питання відповідності кандидата критеріям на це засідання з огляду на відповіді, які надав цей кандидат, зокрема щодо автомобіля 2016 придбання автомобіля 2016 року випуску і вартості цього автомобіля, яку він сказав. I'm looking for Fedorovich. The next information relates to Anatoly Fedorovich Zahoridny, who is a candidate to the High Anti-Corruption Appeal Court. Наступна інформаційна записка стосується Анатолія Федоровича Загороднього, кандидата на посаду до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. I have decided there is a reasonable doubt about his compliance Я вирішив, що існує обґрунтований сумнів щодо його відповідності. the criteria and have decided to refer the question of the compliance to this meeting. Його відповідності критеріям і вирішив винести обговорення запитання щодо відповідності кандидата цим критеріям на це засідання. I have reached that decision in the light of the answers that he gave Я прийняв це рішення з огляду на відповіді, які він надав. regarding a flat allegedly bought by his father Стосовно квартири, яку нібито придбав його батько, and an answer he gave about a car. а також через відповідь, яку він надав стосовно автомобіля. I'm also concerned about the answers given to question 8 В мене також стосується занепокоєння щодо його відповіді на запитання 8, and would like them to be considered at the special joint meeting. і хотів би, щоб їх розглянули на спеціальному спільному засіданні. That completes that information note. The next information note is in relation to a candidate called Stulman Ihor Volodymyrovich. На цьому закінчиться ця інформаційна записка, і наступна інформаційна записка стосується Ігоря Володимировича Штульмана, who is a candidate to the High Anti-Corruption Appeal Court. кандидата до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. I have a reasonable doubt about his compliance with the criteria У мене є обґрунтований сумнів щодо його відповідності критеріям, and have decided to refer the question of his compliance with the criteria to this meeting. і я вирішив винести обговорення запитання в його відповідності критеріям на це засідання. I have reached this decision in the light of the candidate's answers to questions 2 and 3 relating to 2 insurance payments Я прийняв це рішення з огляду на його відповіді на запитання 2 і 3 щодо страхових виплат. and also because of his answer to question 4 А також через його відповідь на запитання 4, relating to the purchase by his daughter of an apartment. яке стосується придбання квартири його донькою. I'm also concerned about the answers given to questions 6, 7 and 8 У мене також виникає занепокоєння щодо його відповідей на запитання 6, 7 і 8. and would like them to be considered at the special joint meeting. І хотів би, щоб їх розглянули на спеціальному спільному засіданні.
This is the candidate. I now turn to the candidate Kulinic Yuri Petrovich. Зараз я переходжу до кандидата Юрія Петровича Кулініча. In his case, I've also decided there's a reasonable doubt about his compliance with the criteria. У його випадку я також вирішив, що є обґрунтований сумнів щодо його відповідності критеріям. And have decided to refer the question of the compliance to this meeting. І вирішив винести обговорення запитання його відповідності критеріям на це засідання. And my reasons for so doing is the explanation which he gave for a decision about which he was asked. І причиною такого мого рішення є його пояснення рішення, про яке його запитували. That completes this stage of the meeting. We will now cease broadcasting while we deliberate. І на цьому закінчується цей етап зустрічі, і зараз ми призупинимо трансляцію для того, щоб перейти до обговорення.
We now resume the meeting, having completed our deliberations. We have spent the whole time since we announced that we were deliberating sorry, I've got to start again because we haven't got an interpreter. The Public Council of International Experts Громадська рада міжнародних експертів has completed its deliberations закінчила обговорення on the candidates щодо кандидатів, whose information notes were summarized during the first part of our meeting. інформаційні записки, щодо яких було коротко підсумовано під час першої частини нашої зустрічі. I now ask the Council to consider the case of Tishko Dmitro Anatolievich. А зараз я прошу Раду розглянути випадок Дмитра Анатолійовича Тішко. And my first question is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? І моє перше запитання є таким: чи є обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям? Those who say that there is a reasonable doubt, please raise your hands. Ті з вас, хто вважає, що є обґрунтований сумнів, будь ласка, підніміть руку. Please say yes, will you? Будь ласка, скажіть так. Lorne, Yes. Ted? Yes. I think what I'm going to ask you is to announce your name and then say either yes or no. Start again. Lorna? А зараз я вас попрошу назвати своє ім'я і сказати так чи ні. Лорна? Yes. Так. Ted Zarzechny, yes. Тед Зажечний, так. Мір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming, Denker, yes. Флемінг Денкер, так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. The second question for this candidate is having regard to that decision, do we convoke a special joint meeting of the High Qualification Commission and the Public Council of International Experts to consider this candidate's case, this candidate's application? Моє друге запитання є таким: чи ми скликаємо спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради міжнародних експертів з приводу цього кандидата? How do you vote? Як ви голосуєте? Lorna, Yes yes. for convoking or no for not convoking? Так, за скликання і ні за не скликання. Lorna, yes. Лорна, так. Ted Zarzechny, yes. Це Зажечний, так. Мір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming, Denker, yes. Флемінг Денкер, так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. The next candidate is Zaits Taras Alexandrovich. Наступний кандидат – це Тарас Олександрович Заєць. My first question is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? Please answer either yes or no. Моє перше запитання щодо цього кандидата є таким: чи існують обґрунтовані сумніви щодо відповідності цього кандидата, так чи ні? Starting with Lorna Harris. Починаємо з Лорни Харріс. Yes. Так. Ted Zarzechny, yes. Це Зажечний, так.
Мар'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Флемін Денкер, так. And Aurelijos Gutauskas, yes. І Ауреліус Гутаускас, так. In the light of that decision, should a special joint meeting be convoked in relation to this candidate, please vote either yes or no, starting with Lorna Harris. З огляду на таке рішення, наступне запитання, чи потрібно скликати спеціальне спільне засідання ПККС і ГРМ. І, будь ласка, голосуємо, починаємо з Лорни. Lorna, yes. Лорна, так. Ted Zarzeczny, yes. Це Зажечний, так. Mirjana, yes. Мір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Флемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Гутаускас, так. Just remind me, the question that we've just asked is, Where to convoke the posides? we convoke. Yes. So we have agreed unanimously to that the candidate, there is a reasonable doubt about the candidate's compliance, and we have agreed unanimously to convoke a special joint meeting. Тож ми одностайно погодилися, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям і щодо необхідності скликання спеціального спільного засідання. Now the candidate Martinov Yevhen Alexandrovich. Кандидат Євген Олександрович Мартинов. I ask you to vote upon the question whether there is a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria. Is there a reasonable doubt or not? I'll start again. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance? Lorna. А зараз я Yes. хочу проголосувати з приводу наявності обґрунтованого сумніву щодо відповідності цього кандидата критеріям і починаємо з Лорни. Лорна, так. Lorna? Sorry, yes. Так. Ted Zarzeczny, yes. Це Зажечний, так. Mirjana, yes. Вір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Флемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Гутаускас, так. In the light of that decision, should we convoke a special joint meeting in respect of this candidate, either yes or no? З огляду на таке рішення, тепер розглядаємо, чи нам потрібно скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата, так або ні? Lorna? Yes. Так. Ted Zarzeczny, yes. Це Зажечний, так. Mirjana, yes. Sir Anthony Hooper, yes. Мір'яна, так. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Флемін Денкер, так. Gutauskas, yes. So Гутаускас, так. the council has unanimously decided that there is a reasonable doubt and that a special joint meeting should be convoked in respect of his application. Отож, Рада одностайно вирішила, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і що слід скликати спеціальне спільне засідання. Holub Oksana Anatolievna. I ask, first of all, to vote on the issue whether there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria. If there is such a reasonable doubt, then you answer yes. If there is not, you answer no. Is there such a reasonable doubt or is there not? Yes, Lorna. Тож, Оксана Анатоліївна Голуб, спершу я вас прошу проголосувати щодо того, чи є обґрунтований сумнів щодо відповідності цієї кандидатки критеріям. Якщо такий сумнів є, голосуємо так, якщо немає, ні. Починаємо з Лорни. Yes. Так. Ted Zarzeczny, yes. Це Зажечний, так. Mirjana, yes. Sir Мір'яна, Anthony Hooper, yes. так. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Флемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Гутаускас, так. In the light of that decision, I ask you to vote on this issue
Do you agree that a special joint meeting should be convoked in respect of the candidate? Yes or no? З огляду на таке рішення я прошу вас проголосувати щодо того, чи потрібно скликати спеціальне спільне засідання з приводу цієї кандидатки, так чи ні? Ms. Harris? Lorna, yes. Лорна, так? Ted Zarzechny, yes. Тед Заrzechny, так? Viviana, yes. Sir Anthony Hooper, yes. Мір'яна, так? Сер Ентоні Гупер, так? Fleming Denker, yes. Клемін Денкер, так? Gutauskas, yes. Гутаускас, так? In the light, so we done both. Yes, we Yes. have. Yeah, So in the light of that decision, we unanimously agree that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance and unanimously agree that a special joint meeting should be convoked in respect of that candidate. Що є обґрунтований сумнів щодо відповідності цієї кандидатки критеріям і що слід скликати спеціальне спільне засідання. Next candidate is Kvyatskiy Anatoly Stepanovich. Анатолій Степанович Квятковський. The first question is whether there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria. Answer yes if you say there is such a reasonable doubt, or no if you don't. Lorna Harris? Перше запитання, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям. Якщо такий сумнів існує, відповідаємо так, якщо ні, то ні. Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzechny, yes. Тед Заrzechny, так? So, we're missing one. No, she's Miliana. Viviana, yes. Мір'яна, так? Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так? Fleming Denker, yes. Клемін Денкер, так? Gutauskas, yes. Гутаускас, так? Having agreed that there is a question of the candidate's compliance, do we agree that a special joint meeting should be convoked in respect of the candidate? Either yes or no. Lorna Harris? Погодивши, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, зараз голосуємо щодо того, чи потрібно скликати спеціальне спільне засідання для цього кандидата. І Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzechny, yes. Тед Заrzechny, так? Viviana, yes. Мір'яна, так? Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так? Fleming Denker, yes. Клемін Денкер, так? Gutauskas, yes. Гутаускас, так? It follows that there is unanimous agreement that there is a reasonable doubt about this candidate's compliance and unanimous agreement that a special joint meeting should be convoked in respect of the candidate. Отож, ми одностайно погодилися, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і що слід скликати спеціальне спільне засідання. Next candidate is Zahoridny Anatoly Fedorovich. First question, is there a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria, yes or no? Lorna Harris? Наступний кандидат Анатолій Федорович Загородній. І перше запитання, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям. Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzechny, yes. Тед Заrzechny, так? Viviana, yes. Sir Anthony Hooper, yes. Мір'яна, так? Сер Ентоні Хупер, так? Fleming Denker, yes. Клемін Денкер, так? Gutauskas, yes. Гутаускас, так? In the light of that decision, should we convoke a special joint meeting in respect of the candidate? Either answer yes or no. Lorna Harris? З огляду на це голосуємо, чи потрібно скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата. Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzechny, yes. Тед Заrzechny, так? Viviana, yes. Мір'яна, так? Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так? Fleming Denker, yes. Клемін Денкер, так? Gutauskas, yes. Гутаускас, так? The Public Council has therefore decided unanimously that there is a reasonable doubt about this candidate's compliance and decided unanimously that a special joint meeting can be convoked in respect of the candidate. Отож, громадська рада одностайно погодилася з тим, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і що слід скликати спільне засідання щодо цього кандидата. The next candidate is Shulman Ihor
Volodymyrovich. Наступний кандидат Ігор Володимирович Штульман. The first question is there a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria? Answer yes or no. Lorna Harris. Перше запитання, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. Mirjana, yes. Мір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Лемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Вітаускас, так. In the light of that decision, do we agree that a special joint meeting should be convoked to consider this candidate? Yes or no, Lorna Harris? З огляду на це голосуємо, чи потрібно скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата. І Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny, так. Mirjana, yes. Мір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Лемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Вітаускас, так. In the light, what was it? Yes, both. And so in the light of that decision, the council unanimously agrees that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance and unanimously agrees that a special joint meeting should be convoked. The final candidate to consider is Kulinich Urin. Отож, Рада одностайно погодилася з тим, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і щодо скликання спеціального спільного засідання. І наступний кандидат – це Юрій Петрович Кулініч. First question is whether there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria. Yes or no. Перше запитання – чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, так чи ні? Yes. Lorna. Лорна, так. Ted Zarzeczny, no. Тед Заrzeczny, ні. Mirjana, yes. Sir Anthony Мір'яна, Hooper, так. yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Лемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Вітаускас, так. In the light of the decision by 5 members of the council that there is a question of the candidate's compliance with the criteria, I ask the second question: should a special joint meeting of the High Qualification Commission be convoked to consider this candidate's compliance? З огляду на голоси 5 членів Громадської ради міжнародних експертів, я прошу вас проголосувати з приводу необхідності скликання спеціального спільного засідання ВККС і ГРМ. Lorna Harris. Лорна Харріс? Yes. Так. Ted Zarzeczny, no. Тед Заrzeczny, ні. Mirjana, yes. Мір'яна, так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер, так. Fleming Denker, yes. Лемін Денкер, так. Gutauskas, yes. Вітаускас, так. Thus, the Public Council of Experts, by 5 votes to 1, has decided that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria, and has further decided that a special joint meet by 5 to 1, that a special joint meeting should be convoked to consider the candidate's compliance. Отож, Громадська рада міжнародних експертів 5 голосами до 1 вирішила, що існує обґрунтований сумнів з приводу відповідності цього кандидата критеріям і щодо необхідності скликання спеціального спільного засідання щодо цього кандидата. That brings this meeting to an end. І на цьому це засідання закінчується. So, I'm just waiting